আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? এই ভিডিওতে দেখবেন কিভাবে আপনার ইউটিউব চ্যানেলে প্লেলিস্ট তৈরি করতে হয়। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখলে বুঝতে পারবেন যে কিভাবে প্লেলিস্ট তৈরি করতে হয়। আমরা প্লেলিস্ট তৈরি করে দেখাবো। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন এবং অন্য বন্ধুদের দেখার জন্য শেয়ার করবেন। যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তাহলে চলুন কীভাবে প্লেলিস্ট তৈরি করতে হয় আপনার ইউটিউব অ্যাকাউন্টের। এই জন্য
বাজে ওই সফটওয়্যারটি আমরা নামাতে পারবো। এখন আমরা নামাবো ওই সফটওয়্যারটি।